কমপ্লিট বেঙ্গলি ব্রাইডাল লুক। তো এখন তার জন্য আমি মডেলকে নিয়ে এসেছি, ওর নাম পাপিয়া। খুব মিষ্টি একটা মেয়ে, আর ওর ফেসে এখন কোনো মেকআপ নেই। তো ওর হেয়ার স্টাইল দিয়ে আমি স্টার্ট করব। এরপর স্টেপ বাই স্টেপ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি যে ওর নর্মাল লুক থেকে কমপ্লিট ব্রাইডাল লুকটা কেমন হবে। তো সেটা দেখার জন্য তোমাদের পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। আর ভিডিওটা দেখো, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, অবশ্যই ভালো লাগলে একটা কমেন্ট করো। কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর যেটুকুনি বাকি আছে সেটা হচ্ছে এই দুটো সাইডে দুটো কার্ল হবে, সেটা আমরা পরে করব, একদম ফিনিশিং টাচ যখন দেবো তখন। আর বাদ বাকি মোটামুটি একটা বেস আমাদের রেডি হয়ে গেছে। প্রথমে একটা ওয়েট টিস্যু দিয়ে আমি বেসটা ক্লিন করে নিচ্ছি, একদম সুন্দরভাবে ক্লিন করে নেব, কোথাও কোনো কাজল লিপস্টিক একদম রাখবো না। ফেসে ভালোভাবে ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিলাম, যাতে আমাদের মেকআপটা সুন্দর একটা গ্লো আসে। এটা একটা ফেশিয়াল সিরাম, সিরামটা আমি ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে লাগিয়ে
কাটিং করা হয়েছে, তার সাথে এরকম সাবেকি লুক একটা দেয়া হয়েছে।